Today I attended my first IoT workshop. Through that I came to know about how real objects connected and controlled through the internet, and I explored and gained the practical knowledge and how automation, data communication and system integration happens. And in future I wish to work on accident detecting sensors in the vehicle. Through that, if accident happens, the sensor detect and alert the emergency services. Through that we can save more lives. Today in the workshop I got some ideas like NRF box. NRF box is nothing but a radio signal tool, like captures the radio signals and it also captures the Bluetooth devices and it also captures the Wi-Fi signals. It clones the Wi-Fi signals and it can clone the Bluetooth signals. It was a pen testing tool for cybersecurity hacking device. It was made with ESP32 and other components like NRF modules like NRF24 module. It was a LAN module. For extend range, we need antennas to extend the range. These all are the components to make a NRF box. In this workshop, I have learned so many things. I got a great opportunity to build my projects in the future. இந்த IoT ஒர்க்ஷாப் மூலிமா நான் என்னோட தனிப்பட்ட ப்ராஜெக்ட்டில் எப்படிலாம் IoT இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம்னு நிறைய யோசிச்சு வச்சுருக்கேன். ஸ்டூடெண்ட்டாக இப்போதைக்கு ஸ்மார்ட் கிளாத்திங், அதாவது ஒரு வெதரை அனலைஸ் பண்ணி அது சஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி, அந்த வெதருக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம என்ன கிளாத்ஸ் வந்து போடலாம் எல்லாம் சஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். அஸ் அ பார்ட் அது இல்லாமல் என்னோடய நெக்ஸ்ட் ஐடியா என்னென்னா வாட்டர் ட்ராப் இரிகேஷன் சிஸ்டம் இன் அக்ரிகல்ச்சர். இது மூலம் என்ன பண்ணலான்னா சாயிலோட மாய்ஸ்டரை அப்சர்வ் பண்ணி அதுக்கு எந்த லெவலுக்கு நம்ம வாட்டர் விடணுமோ அதுக்கு தேவையான அளவு விடலாம். இந்த மாதிரி நிறைய ஐடியாஸை வந்து எனக்குள்ளே இருக்கிற வெளிக்கொண்டு வரதுக்கு இந்த ஒர்க் ஷாப் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி நிறையா ஒர்க் ஷாப்ஸ் வரதுக்கு நான் கொஞ்சம் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டுக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி.